Everyone knows that Kolkata is one of the most important commercial centers of India, a historically significant place and a destination with extremely rich culture. If you're sort of daredevil who likes horror movies and gothic literature, think Sheridan Le Fanu's Carmilla rather than Mary Shelley's Frankenstein, you can check out some haunted places in Kolkata, and Ranikuthi is one of them. According to us, the concept of spirit has to be understood first. Spirits are nothing but intense emotions and memories in the form of an electromagnetic field. When a person dies with extreme anger, grief, or fear, just before the death, the brain generates some amount of electromagnetic wave, and after the death, those waves and emotions of the victim get stuck at the place of occurrence. So even after the death of the body, those memories and emotions live on. When we thought about making a documentary on a haunting place, we couldn't get any permission to shoot one. So one of our friends from Team Detectives of Supernatural has suggested we choose Ranikuthi, as it has its chilling story which seemed to be true by them, as they have felt it more than once. Luckily, it was not as restricted as the other places, so we found this place perfect to spend some time here to know more about the unnatural phenomena. It was drizzling since morning on that day. The skies darkened, and despite the deafening traffic, the wind swept past with a swooshing noise, and the ambience was perfect for a ghost story. As we tried knowing the history of this beautiful yet scary place from the locals and some friends of ours who also investigated the place more than once, the rundown structure that resembles a zamindar's house is known as Ranikuthi by the locals. On the way to Lake Town, the abandoned mansion falls on the left-hand side of the VIP road. According to the locals, this house was owned by a ruthless zamindar who had a harem for baijis. But there was one particular baiji. She was tortured physically and mentally mercilessly by this cruel man. In the 1930s, she tried to escape and was brutally killed by the zamindar. Just before her death, she cursed the zamindar's family. That was the beginning of the downfall. People still believe her spirit still haunts this place as she couldn't get the justice she deserved. Sharing the same compound as Ranikuthi, this used to be once a jute factory. The factory was abandoned after it caught fire in a horrific accident many years ago. Locals said that it is connected with the curse of the Baiji who lost her life in Ranikuthi. First, the family was left without an heir, and then the jute mill was destroyed in fire. Many workers were believed to have died in the accident. Locals claim that over the past 3 decades, no one lived in the house. The speciality of the place in a deep basement under the old building. After sundown, no one goes near the house because of certain sounds and unexplained eerie feeling. Spirits do not try to harm humans or scare them. They try to communicate instead. Upon investigation, one of our friends found many interesting readings from the place, including a strong magnetic field and drop in temperature. The house is abandoned for decades and is now a breeding ground for jackals and palm civets. Most probably, the sounds are created by those animals. Besides, this place is also a hotspot for local junkies, and in the past, we have seen that miscreants make such sounds to keep others at bay. But undoubtedly, there is something we cannot explain in words. It was suddenly all dark and windy. It was beautiful yet so depressing and terrifying. When we tried recording more such shots, one of the branches from a tree fell down and it left us all scared and shocked. The more we tried roaming around the place, the more wind started to howl. The rain started pouring down. We have interviewed a group of people who has investigated this place many times and felt a negative energy about this environment. And we have also added some of the clips from their end. ছোটবেলা থেকে আমার একটা এই ঘোস্ট আর এরকম অ্যাডভেঞ্চার বা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিসের ওপর একটু বেশি ফোকাস করতাম ছোটবেলা থেকে। কারণ ওই টিম 10কে আমি প্রথম থেকেই ফলো করি। তো ফলো করার সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজদাও আমাকে রিপ্লাই দিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে টিমে ঢুকতে পারো।
কিন্তু ওই বেসিক্যালি কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানতে হয়, মানে সাইন্টিফিক জিনিস, কারণ ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে পুরোটাই সাইন্টিফিক হয়। আর লোকে যখন তোমায় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে কেন হচ্ছে বা কী কারণে হচ্ছে, সেগুলো আমাদের রিপ্লাই করার জন্য কিছু সাইন্টিফিক রিজনস দিতে হয়। সেই কারণেই টিমে ঢোকা আর কি। যতটা আমরা জানি বা শুনেছি এই জায়গাটার ব্যাপারে, এই ম্যানশনটা হচ্ছে তোমাদের আর কি প্রায় 250 বছরের প্লাস, বেশি অনেক দিন ধরেই রয়েছে। এবার যেইটুকানি আমি জানি হিস্ট্রিটার ব্যাপারে, এখানে একটা জমিদার থাকতো। ওই জমিদার আর কি প্রত্যেকটা মানে বাইরে থেকে মেয়ে নিয়ে আসতো, যা হতো আগেকার দিনে। মেয়ে নিয়ে এসে এখানে এসে তাদের সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনে যেত। ফিজিক্যাল রিলেশনে যাওয়ার পর এখানে এই আশেপাশে এই যে এত জঙ্গল আছে, এই জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে ফেলতো। ঠিক আছে, মানে এরকম প্রায় অনেক মেয়েদেরই উনি এরকম ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করেছেন, করে মেরে ফেলেছে। তো তার মধ্যেই এরকম একজন ছিল যে আর কি ওই রাজাটাকে কার্স করেছিল যে আপনারা মানে আপনি যে এরকম করছেন, আপনি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবেন। এই কাজটাই ওনার গায়ে লেগে যায়। তারপর থেকে উনি ওনার কোনো বংশই থাকেনি আর। তারপর সেখান থেকে যারা বাইরের থেকে যারা মেয়ে আনতো, এনে তাদের টাকা পয়সা দিয়ে নাচ গান দেখে তাদের সঙ্গে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করে এখানে মেরে তাদের পুঁতে দেওয়া হতো। মানে প্রায় 1000-এর ওপরে বডি এখানে পোতানো হয়েছে এরকম। তো এখানে যখন এসছিলাম, তারপরে এই বাড়িটা লাস্টে চলে গেছে হচ্ছে লর্ড হেস্টিংয়ের হাতে। লর্ড হেস্টিংয়ের যাওয়ার পর এখানে বাট কোম্পানি নামে পরিচিত হয়েছিল। কোম্পানিটা যখন চালু হয়েছিল, চালু হওয়ার পর কিছুদিন চলার পর কোম্পানিটা আগুনে পুড়ে পুরো ঝলসে গেছিলো। আপনার চারদিক দেখলে বুঝতে পারবেন। তো যদি এই জায়গাটা পুরো দেখেন, পুরো জায়গাটা কারখানা ছিল। তো এই জায়গাটা যখন হয়েছে আগুনে পুরো পুড়ে গেছিলো। অনেক কারখানার যারা ওয়ার্কার তারা মারা গেছিলেন। তারপর থেকে জায়গাটা পুরো 70 বছর ধরে কারখানাটা বন্ধ হয়েছিল, 70 বছর ধরে। তো সেখানে তারপরে এখানে আমাদের টিমের অনেকে আসতো বা অনেক লোকরাই এসেছে। জায়গাটা ফিল করা হয়েছে যে জায়গাটা হন্টেড কিনা। তো অনেকে অনেক রকম ইনভেস্টিগেশন করেছে। আমাদের টিম যখন দেবরাজ দ্বারা এসেছিলো, এখানে অনেক সময় পায়েলের ঘুঙুরের আওয়াজ পাওয়া গেছে। তো পায়েলের ঘুঙুর পাওয়া গেছে এখানে, পুরনো রূপোর ঘুঙুর। তারপরে অনেক মহিলাদের পুরনো দিনের কাপড় এইসব পাওয়া গেছিল। তারপরে আমরা কমিউনিকেশন করেছিলাম, যেটা হচ্ছে এই একটা টর্চ নেওয়া হয়েছিল। আমার ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন টর্চ দিয়ে। তো টর্চটাকে কীভাবে একটা ম্যানিপুলেট করতে পারে একটা স্পিরিট, সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনি আছেন বা কতজন আছেন বা কী আছে লিঙ্ক করতে, টর্চটা সেই সময় লিঙ্ক করেছে। আমরা আপনাকে জোর করছি না, বাট প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি আপনি এটাকে করে দেখান। কোনোভাবে টর্চটাকে ফ্লিকার অথবা অফ করে দেখান। Off. Off. Yes, it's flickering. Thank you so much. আর আগে একবার এসেছিলাম, ওটা হচ্ছে গণেশ পুজো, আমাদের মনে আছে গণেশ চতুর্থী ছিল সেদিন। এখানে এসেছিলাম আমরা, জায়গাটা পুরো ঘুরে ইনভেস্টিগেশন করেছিলাম, জায়গার বাড়ি ফাড়ির চারপাশ করার পর আমরা যখন কলিং করেছিলাম ওপরে গিয়ে, তো সেখানে কোনো এফেক্ট দেয়নি। আমরা একটুখানি মানে রাগারাগি করেছি যে আমরা আসবো। তারপরে আমাকে হঠাৎ, আমি সমানজন আর আমার এক ভাই ছিল, সে এসেছিল। এবার সে ওই সাইডে গেছিলো, হঠাৎ সমানজন আমাকে পেছন দিক থেকে এরকম করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে আসছে। কী ব্যাপার বলছে যে মনে হচ্ছে পেছন দিক থেকে, আমি যে ইকোবক্স যখন কলিং করছিলাম, ইকোবক্সের একটা আলোটা আছে, সেই আলোর নাকি পেছন দিক থেকে আমাকে কেউ যেন এরকম গ্র্যাব করার চেষ্টা করছে। তো আমাকে সেইখানে টেনে নিয়ে এইখানে অবধি এনে ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে যখন করেছে, তারপরে সঙ্গে ওই ব্যাপারটা কি দেখেছে, ও সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের শেয়ার করেছে। আপনাদের কি মনে হয়, এটা কি কোনো রিউমার্স যে দিস প্লেস ইজ হন্টেড, অর এটা সত্যি? দেখো, আমরা এখানে অনেকবারই এসেছি, প্রায় এটা মানে টোটাল অ্যাটেম্প্ট আমরা টিম 10 হয়ে 20-25 বার হয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। তো এবার হন্টেড কি না আমরা বলি যে হ্যাঁ এটা হন্টেড, কিন্তু ওয়ান অফ দ্য হন্টেড প্লেস এটা হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় আমরা কিছু পাইও নি, আবার অনেক সময় এমন এমন এভিডেন্সেস পেয়েছি যেটার কোনো আনসার নেই ওই জিনিসের। তো বিজ্ঞান মঞ্চের লোকরাও এসেও উত্তর দিতে পারেনি। বিজ্ঞান মঞ্চের লোকরাও এসছে অনেকবার এখানে, এসে তারাও হয়তো মানে এমন কিছু ফেস করেছে, এমন কিছু ফেস বা সারপ্রাইজ হয়ে গেছে যে তারাও কিছু উত্তর পায়নি আর কি। কোনো সাইন্টিফিক রিজন দিয়ে যে ওটাকে এক্সপ্লেন করবে বা কিছু করবে সেটারও কোনো জায়গা ছিল না। তো এবার আমরা অনেকবার লোকালিটিতে জিজ্ঞেস করেছি যে এটা তোমাদের কি মনে হয় এই প্লেসটা সম্পর্কে, তোমরা কি এখানে ঢোকো? অনেকেই বলেছে হ্যাঁ আমরা ঢুকি, আমরা কিছু ফিল করিনি। আবার অনেকে বলেছে না, আমাদের যখন আমরা যাই ভেতরে মনে হয় কেউ পেছন দিয়ে হাঁটছে বা আমাদের তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, তাই না আমরা ঢুকি না ভেতরে। এবার এখানে অনেক মাস সুইসাইড হয়েছে,
তারপর মার্ডার ফার্ডার তো হয়নি, অত সুইসাইড হয়েছে মাস অনেক, এখানে সবাই বলে আর কি ভেতরে, মানে কেউ যদি কোনো সমস্যা হয় এখানে এসে সুইসাইড করে, ওটার কোনো রিজন নেই, এখানে এসেই কেন সুইসাইড করবে। তো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আমাদের কাছে এটা হন্টেড প্লেস, এবার বাকি অনেক লোক আছে তারা ভাবে যে পার্শিয়ালি এটা হন্টেড, এটা বলতে পারি। People are spreading more rumors about Ranikuthi, and everyone is now scared to come to this place. So government has decided to demolish the place so it can become something useful to people. But do you really think the curse will end with the demolition, or it will live on to haunt the place for years?